হ্যালো স্টুডেন্ট, তাহলে আজকে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালগিটা নিয়ে ডিসকাস করব। তার আগে তোমরা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলে যে আমরা এনসিইআরটি বইটা ইংলিশ মিডিয়ামে লেখা, কিন্তু তোমার যারা আমরা বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট মনে করো, তাদের জন্য তাদের একটু পড়তে যদি অসুবিধা হয় তাদের ক্ষেত্রে সলিউশনটা কি? দেখো, ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আজকে বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্টরা কিন্তু পিছিয়ে নেই। আজকে ওরাও ইংলিশটা খুব সুন্দর ভালো করে বুঝতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু টার্ম তো অসুবিধা হওয়ারই কথা, স্বাভাবিক সেটা। এর জন্য আমরা কি করব, এনসিইআরটির প্রত্যেকটা টপিককে আমরা একটা আস্তে আস্তে করে ছোট নোট বানাবো। দেখবে নোটটা তুমি আমার এই নোটগুলো থেকে তৈরি করবে, এনসিইআরটির বইটা দেখে ছোট্ট ছোট্ট পয়েন্ট করে নোটগুলো লিখবে। কিছু কিছু ইংলিশ ওয়ার্ড যেটা তোমার এনসিইআরটির বই থেকে নিয়েছ, সেইগুলোর পাশে না বাংলা ওয়ার্ডগুলো তোমার নিজস্ব নোটে তুমি লিখে রাখো। এতে কি হবে, ইংলিশ আর বাংলা এগুলো পড়তে পড়তে একটা সময় দেখবে তোমার এটা খুব ইজিলি তোমার বুঝতে পেরে যাচ্ছ কোন মানেটা কি। দেখবে তোমার প্রবলেমটা আস্তে আস্তে সলভ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের কি ছোট্ট একটা নোট তৈরি করতে হচ্ছে। এনসিইআরটির বই দেখে কিন্তু নোটটা তৈরি করবে, কিছুটা হেল্প নিতে পারো আমার এই ভিডিও ক্লাসগুলো থেকে। তাহলে চলো, আজকে আমরা তো আগের দিন ডিসকাস করছিলাম দ্য প্ল্যান্ট কিংডম, তাই না? প্ল্যান্ট কিংডমের মধ্যে আজকে আমরা ডিসকাস করবো এই অ্যালগি সম্বন্ধে। So in the last class we discussed about the introduction about the algae. What is their characteristic features? That means they are ultimately very simple thalloid structure, plant kingdom's family members, and they are ultimately autotrophic in nature. Generally they are present in the aquatic environment, terrestrial environment they present, but generally they are ultimately found in the aquatic environment. And now we discuss the classification of the algae. In the algae we are classified, it is into the three group. Number one, it is in the chlorophyceae, another is the phaeophyceae, another is the rhodophyceae. That means the chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, this is the three important group. We one by one discuss what is their characteristic features and what type of questions are coming in the NEET syllabus. We discuss this thing. Now দেখো আমরা কি দেখি, প্রথম অ্যালগির যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স তো আমরা দেখেইছি, বাট স্পেশালি ক্লোরোফাইসির কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স আছে। এই যে তোমার ক্লোরোফাইসি নাম্বার 1, এখান থেকে একটা এমসিকিউ স্টেটমেন্ট বেসিস কোশ্চেন আসছে। জেনারেলি ক্লোরোফাইসি গুলো হয় ইউনিসেলুলার ইন নেচার। ইউনিসেলুলার মিন্স দে হ্যাভ দ্য সিঙ্গেল cell in their structure. That means they have only generally one cell structure. Maybe number 1, maybe they have the filamentous structure like the Spirogyra. Another one, some unicellular algae are in the colonial form. So the green algae are exhibit into this type of form: colonial, unicellular and filamentous. So one MCQ question is coming from that point. Another one most important question, they are pigments. Why they are called the green algae? Because due to their pigments, but what type of pigments are present, that is we discuss in that particular point. Now you know the green algae contain chlorophyll A and chlorophyll B. That is the two important pigments. For that reason the green algae are green in nature, green in color, because the chlorophyll A and B, right? But where it is present? This is present in the structure of the chloroplast inside the cell, right? So very important MCQ question, what type of pigments? You give the two option, chlorophyll A ও দেয়া হবে, chlorophyll B option দেয়া হতে পারে, both A and B right option হবে। এবার দেখো এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট, তার স্ট্রাকচারটা কেমন দেখতে। দেখো এই ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রাকচারটাকে যদি আমরা ডিসকাশনের মধ্যে আনি, দেখো কিভাবে দেখতে হবে। এটা মেবি এরকম ডিস্কের মতো স্ট্রাকচার হতে পারে, এটা এরকম প্লেটের মতো স্ট্রাকচার হতে পারে, রেটিকুলেট টাইপের হতে পারে, কাপের মতো স্ট্রাকচার হতে পারে, স্পাইরাল স্ট্রাকচার হতে পারে এইভাবে। So they are different shape, spiral or ribbon shape. So another it is question of our NEET syllabus: discoid structure, plate-like, reticulate, cup shape, spiral or ribbon structure according to the different group of the chlorophyceae. Next one we discuss that the structure. Most commonly the green algae are found in, that is the Chlamydomonas, most common, but most of them they have special one structure that is called the pyrenoids. What is the pyrenoids? This pyrenoid structure is very important. Pyrenoids ultimately structure, when it is a storage body, like
this one like the pyrenoids. It is the storage bodies. But what type of material it is made up of? And it is located in the chloroplast. And pyrenoids generally contain the protein and beside the starch. So the pyrenoids is the storage organelles and it is made up of mainly the proteins beside the starch. Very important, proteinous material it is. Next one, some algae are very important like the chlorophyce for foods and oil droplets. Like this is most important part. So there, like like it is the algae. But chlorophyce and their cell wall made up of the cellulose and the outer layers are made up of the pectose. So the chemical composition of chlorophyll is the 2 point is there our unity form. Number 1 that is the cellulose. Number 2 that is the pectose. It is the form of the cell wall. Right? Clear? Next we discuss that most common 4 example is there. Every example is very important. Chlamydomonas, Volvox, Elotrax, Pyrogyra and Chara all is the group that is belongs to the chlorophyceae. Another one important point, the food materials are stored in the chlorophyceae in the form of starch. So that is the 4 important questions, that is the green algae, chlorophyll A and B and starch material, and they have flagella or not. That is another important question. Please you bear in mind in these 4 important questions for our NET syllabus. Example is very important. Now, how they reproduce the green algae or chlorophyceae? Their reproduction, number 1 in the means of the vegetative reproduction. Vegetative reproduction means like the algae is there and you are fragmented this point. And from this fragmented point, the new algae are developed. So it is a fragmentation process. Another one, the formation by the spores. Spores may be asexual or sexual, but most commonly in asexual spore, it is a zoospore. Zoospore is the most common, you already know the zoospore. It is the spore that is in the motile in nature. So zoospore, that means it is the motile in nature. But how the sexual reproduction is happening? Sexual reproduction is happening in the 3 processes: isogametes, anisogametes and the oogametes. That means isogametes means when the 2 gametes are similar in nature, morphological similar. Anisogametes, they are different but both are flagellated, both are motile. And oogametes means one male gamete are motile, female gamete are not motile. Also they are in the dissimilar in nature. So according to this point, the reproduction is happening in the chlorophyceae. Next one, we go to another point, that is the phaeophyceae. Phaeophyceae means that is a brown algae, you know. But generally it is present, chlorophyceae ultimately present in the generally aquatic forms in some stagnant water. But the brown algae or phaeophyceae are mostly marine in nature. That means they are present in some salty area. And you know, they have some variety of their size. Some is very small and some is like very big in nature. Like the most important one example is they are range from simple branch and filamentous form. That means that Echocarpus, it is most important, filamentous and branch. Example, Echocarpus. Another one, branch form, that is the kelps. What is their height? Height in the kelps, 100 meter in height. And now we discuss, so Phaeophyceae is the brown algae. And what is their pigments are present? Pigments present, chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin also be there. And that means the carotenoids and the xanthophylls also be present. So what type of pigments in the brown algae? Carotenoids, chlorophyll A, chlorophyll C and the fucoxanthin. But fucoxanthin is a very important type of pigments present in the brown algae because they ultimately give the variety of color, like some is very deep green, some is very light green, due to the presence of the amount of
xanthophyll pigments, that is the fucoxanthin. So fucoxanthin belongs to the xanthophyll. Next one. In the NCERT book, you must have some pictures. This all picture is very important. But what is the food store in the Phaeophyceae? Food store are in the form of mannitol and laminarian. That is the two important form in where the food are stored. তাহলে ব্রাউন অ্যালগির ক্ষেত্রে ফুড স্টোর হয় কোন কোন ফর্মে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনইটি কোশ্চেনের মধ্যে আসছে, ল্যামিনেরিয়ান আর একটা হচ্ছে ম্যানিটল ফর্মে। এবার তুমি দেখো এই যে সেল ওয়াল, এটা তো সেলের ওয়ালটা কি দিয়ে তৈরি? মোস্ট অফ দ্য সেলুলোজিক ওয়াল, বাট another one is covering by a gelatinous coating on that particular point. This gelatinous coating of algae, this most important, algae are belongs to the brown algae, right? So, and very plant body, sometimes it is the attached with the bottom of the sea, and the holdfast is there. Holdfast, like this one structure is the holdfast by which they are attached to the substratum. Sometimes they have a stalk-like structure, they are called like stripe, and sometimes they have leafy-like photosynthetic organs present in the brown algae. It is called the frond. This is the three important modification of the brown algae. But in the NCERT book, some example is there in the brown algae, like Echocarpus, Dicodia, Laminaria, Sargassum and Fucus. But most common Laminarian, Sargassum and Fucus, most important point. So brown algae Phaeophyceae, this is the different colors you got. Another one, the reproduction, how the Phaeophyceae are reproduced. Reproduction is a different means, you already know that asexual, sexual means, but someone is a vegetative reproduction and the fragmentation process, and asexual reproductions happening by the biflagellated zoospore. So in the Phaeophyceae, zoospore have how many flagella? The bi means the two flagella is there, but it is the unequal in size. Another one, sexual reproduction always be happening in the three process like isogamous, anisogamous and oogamous. Already you understand what is the mean by isogamous, anisogamous and the oogamous. But most important this question, it is a Phaeophyceae brown in color, chlorophyll A and C, fucoxanthin are their pigments, and their store food material, that is the mannitol and laminarian. The algae is the coating present above the cell wall. Most important questions from this point. And the last part, that is the rhodophyceae. You know, rhodophyceae is the red in color, right? Why red in color? Because the red thallus and the R-phycoerythrin is present. Also chlorophyll A and chlorophyll D are also be present in their structure. But you know where they are present? They are present close to the surface water in the also in the great depths. So they have lots of variety on their habitats. But you know the chlorophyceae is red color due to the present the pigments. Different color you can understand. But most of them are the multicellular in form. That means the many cells is there, and you know their complex for body organization is more their diversitycal form. And you know the store food material, that is the most important point. They store the food material in the form of fluoridine starch. Most important. And some example in there, all example is very important. You NCERT exam books by NET exam এর জন্য এই তোমাকে एग्जांपल গুলো তুলে দেওয়া হবে, দিয়ে বলা হবে এটা কোন গ্রুপ থেকে, Phaeophyceae, rhodophyceae না আলটিমেটলি তোমার chlorophyceae। তাহলে এই एग्जांपल গুলো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। কি কি? যেটা হচ্ছে তোমার Polysapnia, Polyphyra, Clasimeria and Ziladium. Ziladium is most important. You know their economic importance, more law importance. So we discussed about the three types of algae, right, and their classifications and what is their characteristic features, like their most important, their pigments, their cellulosic form. You know in the NCERT book, one thing is there, also reproduction like similar manners, vegetative reproduction, the fragmentation, asexual reproduction by spore.
But the rhodophyceae, their spore are non-motile in nature. That means that is not the juice spore. And sexual reproduction, most commonly the oogamous. That means one gametes are non-motile and another one is gamete is the motile in nature. Right. So this chart is very important and it is there in the NCERT book. Please you bear in mind this chart. 3 groups that is discussed in our today class: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Their color and their major pigments and their stored food, cell wall that is made up of, and the flagella, if it is present, what is their number, and habitat, where it is present. This chart is present in your NCERT book. Please you bear in mind the pigments is very important in the NET exam. Also in the store material and cellulosic cell wall material. Right? So আজকে আমরা তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালগি সম্বন্ধে ডিসকাস করলাম টোটাল ডিটেইলসে। দেখবে তোমার যদি এনইটি তে কোশ্চেন আসে এই কোশ্চেনের প্যাটার্ন থেকেই আসবে। হয় সেটা তোমার আসবে কি এই তোমার পিগমেন্টস এর বেসিসে, হয় সেল ওয়াল কি দিয়ে তৈরি সেটা, বা তোমার এই তোমার স্টোরড ম্যাটেরিয়াল কি আছে সেটা, বা তোমার এক্সাম্পল গুলো আদারওয়াইজ আসতে পারে তোমার ওটা কোথায় প্রেজেন্ট থাকে এই অপশন দিয়ে। তাই এর বাইরে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালগি থেকে কোনো কোশ্চেন এনইটিতে আসবে না। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। দেখা যাক সেটা আমাদের চ্যালেঞ্জটা আমরা মেলাবো পরের বছর এনইটি এক্সাম। ওকে, তাহলে কোনো কিছু তোমার যদি ডাউটস থাকে, আর তোমাকে আগেই বলেছি তোমার যাদের বাংলা মিডিয়াম থেকে আছো ওয়েস্ট বেঙ্গলে তারা কিন্তু সুন্দর একটা নোটস তৈরি করো। নোটসটা তৈরি করে এই প্রসিডিউরটা ফলো করে দেখো, আমার মনে হয় তোমার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। তাহলে আজকের জন্য এতখানি। নেক্সট দিন আমরা ডিসকাস করব পরের গ্রুপ, দ্যাট ইজ দ্য ব্রায়োফাইটা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আজকে আমরা এই তিনটে গ্রুপ সম্বন্ধে টোটাল ডিসকাস করে নিলাম: ক্লোরোফাইসি, ফেওফাইসি এন্ড রোডোফাইসি। ওকে, থ্যাংক ইউ।